Добрый день, дорогие участники. Вот прошло ровно 2 недели, и мы опять видимся с вами здесь. Я очень рада и благодарна всем, кто присоединился. Сегодня у нас очень интересная, но в то же время сложная тема. Может, это для меня лично, может, для вас она будет очень легкой и понятной, но тем не менее. Это тема нарушения репродукции у ремонтных свинок. С чем она может быть связана и какие методы мы можем использовать для того, чтобы определить, диагностировать и решить любые вопросы, связанные с этой патологией. Сегодня мы также построим нашу работу по аналогичному принципу. Сначала вы увидите кейс, случай, реальный практический случай, где будет описана суть проблемы. Потом сразу же в первой же части мы покажем, как ее постепенно решал. В данном случае наш второй спикер и специалист по репродукции свиней лучший в Европе Вела. Потом мы сделаем небольшой перерыв на вопросы и ответы. Если возникнут вопросы, сразу же пишите их в чат. Также во время презентации, если будут какие-то непонятные термины или вопросы также по ходу презентации, сразу пишите их в чат. Наша команда будет незамедлительно отвечать на них. И потом мы посмотрим вторую часть, где уже Антонио покажет, как он решил эту проблему, какими методами и какие результаты были получены. То есть сегодня все о репродукции ремонтных свинок мы рассмотрим. И в конце, как и в прошлый раз, у нас будет полчаса на вопросы и ответы. Антонио опять с фермы подключится к нам, и мы сможем задать ему все наши интересующие вопросы. А пока здравствуйте и начинаем. Хорошего научного семинара, и пусть он для нас откроет что-то новое. Hello, everybody. My name is Vela, and today we are going to see another clinical case. In that occasion, in relation with reproductive failure in girls, especially we are going to put the focus in puberty problems. As always, the most important for me is to share with you the methods to understand how we can control the puberty and no puberty in a group of girls, and what is the consequence of that problems. As always, we are going to have a look to the farm and a description of the farm and the situation, the sanitary status, etc. Later, we are going to see the methods that are used to resolve the case, and at the end, some conclusions. During the presentation, we are going to ask you some questions. The problems happens in 150 replacement girls. The clinical case happened in February of 2017 in a commercial farm with 1,400 sows. And the case was that in 23 of that girls we weren't able to see any symptom of estrus when they were 8 months of life. We are going to see why. First, I have to tell you that the farms is a very good farms with a very good figures. The personnel is very compromised with the work, and the staff and the status sanitarius are perfect in that sense. The localization is very close to Zaragoza. It's in city of northwest of Spain. We work in the farm in weekly basis, and the sanitary status is positive for PERS, Augeski, and Brachyspira eocenteriae. Sorry, negative for that diseases, and positive for Mycoplasma pneumoniae
and in the moment of the percent of the case, we were positive for Actinobathilus pleuropneumoniae. So it's a little mistake on the slide. The farm received a group of gills every 4 months, so 3 times per year, and the gills are between 4 and 6 months of age, and we had 3 groups of 33 gills. This is the facility that we are using in that case for the gills, and as you can see, we have pens with 6-8 gills depending on the weight of the animals, and the feeding is ad libitum. During this period, we don't put in contact with the boar, so only we focus in the acclimatation with respect to the health with the healthy sanitary acclimatation. During this period, we vaccinate the gills against mycoplasma, PCV2, erysipelas, and parvoviruses. So when the gills are 7 months of life, we move the gills to this other facility, and we begin with the reproduction acclimatation. As you can see here in the pictures, the gills are in cage, and the feed is restricted, and we put the board contact with them once per day. We control all the cycles, and we write when the data of the cycle, and depending on the situation of the farm, we move again the gills to the batch for the insemination. At least we have 1 hit detected, so the inseminations happens in the 2nd hit detected or 3rd, depending on the situation. One thing that I consider important is, at least in that case, is to see the localization. On the left, you can see here a picture from the disease of swine. This picture shows us the 4 biosecurity circles. Sometimes when we have a clinical case, we only put the focus directly in the animal, that is a cycle 4, and we forget the others. So it's very, very important to consider the others, to try to have a whole information. In that case, the cycle 1 is the relationship between the farm and the environment is very, very important. In that case, because of the farm is a place very, very windy, that is very cold in winter, and it's hot in summer. So we have both situations in the same place. And the facilities perhaps is not very well prepared for that conditions. If we have a check of the things that we do with the manage of the gills, more or less the manage is good. For instance, we receive the external replacement with different ages. It's at the beginning is a good idea because of you have more control of the insemination age. After the gills are put in groups with between 6-8 animals in pens. Later, we try to adaptate the animals to a cage, and in that moment we begin with the heat detection.
But in my personal opinion, the first contact with the boar is a little bit late. We have to consider that the puberty begins with around 6 months of life. So the most of the girls in a farm is going to be on puberty between 6 and 7 months. And it's very important to put the animals in contact with a boar when they are 6 months, at least 6 months, because of all the hypothalamus, hypophysis X is well prepared, and all the hormones that happens around the cycles are okay in that moment. So if we put in contact with the boar as soon as possible, at least with 6 months, is more or less the target, in my opinion. Of course, it's very, very important that the cage to try that the adaptation to the cage, but we have to be careful with the feed control, because sometimes when we introduce the gills in a cage, they are with a high body condition because of they were feeding at libitum. So, and in that moment, most of the farmers try to recover this body condition and to put in the body condition optimus for that genetic. But personally, I consider that is a mistake. I am going to give you an example. For instance, we can imagine that for this genetic, the best body condition is to have 13 millimeters in P2 of fatback. We have a gill with 20 millimeters and another gill with 8 millimeters. So in that gill with a high fat body condition, we reduce the feeding and we put that gill on the optimus. And we do the same, but all the contrary, with the other. We increase the feeding and we put that gill to the optimus. The message that we are sending is completely different. Both are with 13 millimeters, that is the optimus. But for the first, the animals thinking, wow, what is happening? I am losing body condition. It's better not so an estrus. And it's completely different for the other ones. So when we work with adaptation, reproductivity adaptation, it's better always consider that the nutrition is very, very important, and we have to forget a little bit the body condition of the animals. The heat detection once a day, if we are using cage, is very, very poor because of the contact with the tissue board is limited. So it's much better to use 2 or 3 times per day. Of course, it's important the heat timing is noted in the farm, and this is very, very important because of the insemination is going. We have to be clear that happens in the second and the third estrus. There is no difference between them. But in that point, it's important to consider that some gills don't show any symptoms, and they are moved to the insemination facilities, and in some cases we were inseminated at the first estrus. We are going to see that after. So we move to the gestation part, on the date of the latest hit. And again, we have to be careful with the sanitary adaptation. Perhaps it's not enough time. And one thing that we did in the farm is that the first facility are being empty
constantly. So in one moment we have only 30 or 50 gills, and if you remember, I told you that that the facilities are not prepared for the winter, and that animals had cold. Some question here. Which is the best technique to assess the onset of puberty? How important is the body condition, and how can we evaluate it? Could we test some hormones? Which ones? And short and long terms action. Okay, let's go to try to see or to give you an answer for that questions. The first thing that I want to share with you is the method that I use to understand if a guild is on puberty or not by sonography. Here you can see with my machine on the picture on the left, that is a very, very good machine with a very high resolution that I use to do another sonography in relation with follicular dynamic or something like that. I have to tell you that I am a specialist in ecography, in reproductive ecography in swine. So it's very easy to me recognize if a guild is or not on puberty with that machine. During the last 1.5 years, I had worked with the commercial sonography, commercial machines, the machines that I am sure that you have in your farms, machines of $1,500. And I try to compare both methods, and today I can share with you that I have a very, very good results, and I am going to try to explain that difference. The first, with a high quality machine, the first thing that I have to put the focus is to try to see the size of the uterus. Here on the top, on the right on the screen, you can see the anatomic of a reproductive tract. You can see the bladder, the horn of the uterus. Here we can see the ovary. This is the neck of the uterus, and this is what we are seeing in the sonography image. We can see here the uterus. I'm going to put you again. If you see, it's more or less delimited by the bladder and by these white lines. So this is an echogenic image. We have the bladder. Is very easy to recognize, as you know, because it's completely black. This is anechogenic. This is the term. And the other is the digestive tract. Okay, so as you can see here, the size of the uterus is very, very small. Usually appears under the bladder and not on the side of the bladder. So it's easy to recognize that guild is not puberty. Okay. The second thing that we have to measure is the section of the uterus horn. This is the results of a very good study of the Professor Dr. Johannes Koffel, and the conclusions tell us that if you have less than 1 centimeter square of the uterus section area, then you can say that the guild is not puberty. If you have more than 1.2, then the guild is puber. And we have this image again. The real image on the top, on the right, more or less, that image is the section of uterus horn.
And here you can see the uterus horn with the sonography. Again, the uterus is very, very small area, as you can see here, with the section less than 1 centimeters. In that case, is 8.3 millimeters. So again, you can say that that girl is not puberty. And with that machines, you can see the ovary very well. With that machines, that I am very, very happy with these machines because has a very good quality of the image. You can see the ovary, more or less the diameter of the ovary will be between 2 and 3 centimeters, very small. And with that, follicles, very small follicles, with 3-4 millimeters, no more. Here again, you have the real situation. You don't see any other structure, only these small follicles. Okay, and again, is no puberty. This is a video, a real video of that animal, of that girl. Here is the bladder, the intestines, the ovary, very, very small, and the uterus, again, very, very small. And this is what we are going to see with the sonography. Again, here you can see the uterus. As I tell you, most of the cases is under the bladder. All of the screen is occupied by the intestines. So it's very easy to recognize that that girl is no puberty. How we can see a puberty animal? Okay, but more or less when you see the completely opposite situation. With respect to the size of the uterus, we are going to see a very, very big uterus that occupies most of the screen, as happens in that pictures. And in that case, when the girl is in a follicular phase, we are going to see follicles with more than 4 millimeters, okay? And the horn and the horn sections are more than 1 centimeter square. As you can see here, the real situation with this big uterus and this ovary with that follicles just about ovulation. Let's go to see that video. Okay, I'm going to stop. Here you can see that follicles, very big follicles, between 6 and 7 millimeters. And here you can see this big uterus section. Okay. Let's go to see again. A lot of follicles, a lot of big follicles in estrus. That is very clear that the animal is in a follicular phase. Other situation is the girl is not in the follicular phase, could be in the luteal phase. And in that case, we are going to see Corpora Lutea. Okay, again, the horn section is going to be more than 1 centimeter, and the ovary is completely full of this Corpora Lutea, as you can see here in the real image. Let's go to have a look with the sonography. Here is the Corpora Lutea. Again and again. And these are little follicles that always are in the ovary, obviously. But is plenty of Corpora Lutea. Again, you can see a very big uterus. And again, I'm going to put you this image, 1, 2, 3 different Corpora Lutea. As you can see here, the image is very, very, very clear, and we can say that girl is on puberty. But as I told you, this is with a good machine, with an expensive machine, and
with that machine, I had a sensibility of 97% and a specificity of 98%. I know that I can work with that sonography properly, but I am worried. I was worried about how to give to the farmers a tool to do that in the farm with commercial sonography, and I began to work in that idea. At the end, I put the focus only in two parts. The first is the size and position of the uterus. When I see a small uterus and usually under the bladder, this is a no puberty animal, and with that sonography, with that machines, we can see the area of the horn section. Perhaps we cannot measure, but sometimes we have a rule on the screen, so we can more or less put the focus there and see if the horn section is less than 1 centimeter or not. One of the advantage that we have is that we can use this technique in pens or in jails, as you can see here. Here I am working with a vet of a company, and I am working alone here in jails. Obviously, it's easier with Gillian on cage, but it's not very difficult in pens too. Let's go to see how we can see with a commercial sonography. All of that image are with a sonography which cost 1,500 euros. So it's a cheaper sonography or normal price, okay? This is the size of the uterus. I am going to try to explain you. Here on the top, you can see the bladder. The first thing that you have to try to see is the bladder, okay? It's very easy. It's easy to see the bladder. And just close to the bladder, we have to see the uterus. How we see the uterus? Because if the uterus is very homogeneous, it's a gray, very homogeneous and an echogenic color. And around the uterus, we can see the digestive tract well delimited by a white line, like this one, okay? So if you see here on the top of the image, the uterus is very, very small, and all the screen is occupied by the intestines. Nothing happens of that in the below, where all the uterus is occupied all the screen. Again, you can see more or less this white line who delimited the digestive tract, okay? Here, all of this. And all of this one is uterus, okay? Can you see the difference? And that is very, very easy to see on a real situation. Let's go to see what happened with the area of the horn section. If you see here, the area is very, very small. As I told you before, it's very common that sonography have a rule here, and then you can measure more or less if this area is less than 1 centimeter or not. But it's nothing compared with this another that is very big, and we can see here a little edema between the horn sections. So you can say that here is not puberty and here is some puberty. Again, here the size of the uterus is very, very small in compared with this another one, okay? So it's very easy. We are going to see another example. Here we have two of them.
puberty in that case. One thing that is important is that machines has a sectional proof, and then that means that the bladder can appear on the left, on the right, on the top. It's difficult to control the image on the screen. It's not happens the same with my machines or with a machine that use a microconvex or convex proof. It's a little different. Okay, this is the reason due to here appears the uterus on the left of the bladder. But again, the uterus is occupied a big part of the screen, and again you can see here this white line who delimited the intestines and the bladder. Okay, so if you can see here some sectional area very big again. Okay, in compare with this another image on the right that is very small. Can you see the difference? I think that is not very difficult. Okay. Вкратце. Ага, как сейчас меня слышно лучше? Так вот, я читала комментарии и определила, что многие из вас не используют УЗИ для определения готовности ремонтных свинок к осеменению. Честно говоря, мне было тоже это совсем непривычно, но тем не менее мы видим, насколько хороший и рабочий инструмент нам предлагает Антонио. Ситуация следующая, она очень банальная. С такой ситуацией мы все сталкиваемся очень часто. Мы готовим группу к осеменению. У нас есть частичный приход в осеменение. Возможно, это, конечно же, большинство всех ремонтных свинок, но какая-то субпопуляция, какое-то количество животных не приходит к осеменению вовремя. Так вот, здесь предлагает Антонио инструмент использования УЗИ, сонографии, как он называет, да, для того, чтобы определять, готово ли животное к осеменению или нет. И что это можно сделать уже после выявления первой охоты. То есть, когда мы первично производим контакт ремонтных свинок с хряком, и большинство из них демонстрируют охоту, и мы можем это отметить, он это указывает в обязательном порядке. И вот ту субпопуляцию небольшую, которые не пришли в охоту, мы можем проверить с помощью УЗИ и посмотреть, насколько у них действительно физически развита половозрелость. Таким образом, не все животные одновременно стают половозрелыми. Это утопия, и понятно, что такого никогда не происходит в реальности. Да, это как раз, вот можно это назвать дефектом развития, как пишет Юлия, или просто физиологическим торможением развития половозрелости. Но тем не менее, в наших промышленных условиях мы не можем себе позволить ждать, и нам таких животных нужно выявить как можно скорее и избавиться от них, да, то есть выбраковать из нашего стада. Это очень хороший метод, потому что вы видели, да, сначала это звучало очень сложно, то, что какая матка, да, размер матки, какой размер сечения рога матки, как она размещена, и фолликулы, но потом мы увидим, что, возможно, фолликулы — это уже более сложный вариант, но вот размер матки, вы обратили внимание на предпоследнее видео, имейдж, который он показывал, большущая разница, когда мы видим нормальную матку большую, которая занимает практически весь размер экрана, и там мы можем видеть сверху немного мочевой пузырь, который очень черный, его легко отличить, а справа или снизу, или по бокам мы видим желудочно-кишечный тракт, очерченный такими белыми линиями, которые очень эхогенны, но тем не менее размер матки большой. И там он в сравнении показывал, что рядом есть, ну, то есть в сравнении
другие животные, у которых размер матки совершенно маленький. И когда мы практически на весь экран видим мочевой пузырь и желудочно-кишечный тракт, и матку практически не видим, или она очень-очень маленькая. Это хороший инструмент, и Антонио нам предлагает его для использования в случае определения готовности или неготовности ремонтных свинок к семенению. Нам очень было нелегко перевести этот термин, на английском он звучит как puberty, да, и он вмещает в себя два значения. То есть это одновременно и обретение половозрелости, то есть что все внутренние органы данного животного готовы к осеменению. И в то же время это именно готовность, да, готовность к осеменению, что это животное может быть успешно осеменено. Таким образом, УЗИ здесь показывает колоссальный успех и дает нам инструмент, возможно, один из немногих, который поможет вовремя выявить животных, не готовых к осеменению, и выбраковать их из стада. То есть не мучаться с ними, не повторять многократно попытки их осеменить и так далее, не задерживать их на станках осеменения, да, которые они будут занимать и место, и время, и усилия наших сотрудников. Сейчас, пожалуйста, вопросы. Ага, то есть видим здесь вопрос от Елены. Исследовали на вирусы или нет? Исследовали. Мы сейчас увидим это во второй части нашего видео. Но, как вы ознакомились, это довольно в начале, там была показана эпизодическая ситуация, это довольно успешная ферма с хорошим эпизодическим статусом, который регулярно принимает внешний ремонт, да, и вот в конкретном этом случае, с которым мы сейчас разбираемся, довольно большое количество животных, то есть около 26 свинок, если я не ошибаюсь, не пришли в охоту вовремя. И вот Антонио привлекли для разбора того случая, почему это количество животных не пришло. Вирусы здесь исследовали, и все было в порядке. Также схема вакцинации соответствовала необходимой для данной фермы. Ага, еще вопрос, в каком возрасте это нужно проводить. Антонио рекомендует это начинать проводить около 7-месячного возраста. То есть, когда мы начинаем работать с хряком, он дальше скажет об этом еще, что работу с хряком нужно проводить очень интенсивно и незамедлительно, то есть не откладывать это на долгий период времени. И вот как только мы выявляем определенное количество животных, которые не реагируют и при работе с хряком не проявляют охоту, то есть мы у них не можем отметить этот момент, то мы должны прибегать к УЗИ. Кроме того, он указывает на то, что действительно УЗИ, казалось бы, ну и вы описали об этом в чате, метод, который требует времени, но после того, как к этому методу приучить себя и своих сотрудников, это уже не будет занимать столько времени. А во-вторых, вы здесь абсолютно независимы ни от отправки образцов, ни от анализа, ни от привлечения никаких внешних сторон. То есть весь анализ может быть произведен собственными сотрудниками на собственной ферме без никакого внешнего вмешательства. И, кстати, обратили ли вы на в тот момент о размере сечения рога матки? Кстати, у вас в УЗИ-аппаратах, которые используются на ферме, есть линейка на экране, то есть показывает в сантиметрах соотношение полученного изображения? Там вот был такой момент очень хороший, интересный. Он показывал нам исследование одного ученого, который показал, что очень зависимый момент вот реальной половозрелости и возможности готовности к осеменению в связи с размером сечения рога матки. То есть если он больше 1 сантиметра и равен, это животное половозрелое и может быть осеменено. Если же это менее, то нет готовности к осеменению. Обратили на это внимание? Это также у всех УЗИ-аппаратах, которые имеют линейку, очень легко определить, и это не будет иметь столь затратного момента. Так.
Максим нам пишет о том, что ремонтные свинки приходят в охоту с помощью стресс-нагрузки, все остальное выбраковка. Возможно, в вашем случае таки есть, но здесь как раз одним из факторов, который мы используем, это работа с хряком. Если происходит интенсивная работа с хряком, мы выявляем охоту, отмечаем именно первую охоту, нам это очень важно, чтобы потом быть готовыми к проведению осеменения на вторую или третью охоту от потребностей фермы, необходимости ввода животных, то здесь как раз он позволяет нам вот тех, кого мы планируем на выбраковку, да, и очень рано определить. Если у них нет такой готовности, да, однозначно это выбраковка, и это будет самым лучшим вариантом, самым правильным решением. Но если здесь все-таки свинка будет готова к осеменению, тогда, возможно, мы не выявили у нее охоту. Возможно, был менеджмент выявления охоты нарушен, а это животное абсолютно физиологически здоровое может быть осеменено. Так. Ага. Юлия нам пишет, толщина сечения говорит о возможном осеменении именно в момент этого определения. Да, это вот возраст зависимое явление. То есть либо оно достигло уже, то есть толщина рога матки больше 1 сантиметра, оно уже может быть использовано для осеменения, это животное. Если не достигло, то нет. Есть такой термин, и Антонио использовал его как инфантилизм ремонтных свинок. То есть это животное уже в определенном возрасте, в определенной кондиции, может быть, но тем не менее структура внутренних репродуктивных органов говорит о их недоразвитости, то есть в таком детском состоянии, infantile, да, который не может позволить ей осемениться и этому осеменению быть успешным. То есть единожды определив, что этот параметр нормальный, мы понимаем, что это животное способно к осеменению. Итак, про гормоны будет чуть позже. Давайте посмотрим вторую часть нашей презентации, нашего случая. Посмотрим, как Антонио решил этот случай, и еще посмотрим, какие сопутствующие факторы были выявлены, а также какие инструменты были использованы. Очень хорошо там будет еще указано о работе с гормонами, как это можно провести такой анализ, и о других факторах. Все ваши вопросы также обсудим с Антонио в конце этого второй презентации. Так что будьте внимательны и на связи. Может, у вас еще возникают вопросы, пожалуйста, пишите их сразу, чтобы наши сотрудники, наша команда могли их вовремя отвечать, чтобы не было так, что какой-то момент упущен или что-то еще непонятно. Спасибо и до встречи. В конце этой презентации мы встретимся с Антонио и напрямую ему зададим все вопросы. And again, here we are, another example. In that case, again, we have a very, very small size of the uterus. I'm going to put you again, very well delimited by the bladder, by on the top and on the bottom. You can see here this white line who delimited the digestive tract. This is a very extreme case because of this is not only no puberty, this is a problem of infantilism. As you can see here, the real image, that is a girl with 10 months of life, and as you can see, the uterus is now developed. The size of the ovaries here is less than 1 centimeter. Okay, so we had to send to the slaughter that kind of goats. This is only extreme value. Okay. The other thing that is important to analyze in the case is the body condition. And again, I use the sonography for the body condition. First, you have to
locate the P2 point. I think that is something something that everybody knows. It's more or less on this on the last rib, and 6 centimeters from the medium line to one side or to other side, as you can see here in the image. Usually it's better to use a lineal probe because of the image give us a good quality and is easier to measure. And when I use that method, okay, in gills, as I said before, to see if we are increase the body condition or decrease. This is very, very important. Always just before the insemination, we have to increase the body condition, independent of if is the best body condition in terms of genetic qualities or not. Okay, it's better always that the body condition will be increased in that moment. Okay, in sows we use that method in the farrowing, after in the weaning, in the matings, and 30 days after the mating to see the evolution. And you can do that in 2 ways: in a longitudinal analysis or in transversal analysis. Longitudinal, you have a batch and you are going to follow up this batch during the time, and in the transversal, you go to a farm and try to analyze the situation only in 1 day in different batches. Okay, and it's more or less the lecture is going to be more or less the same if you do that properly. Here you are the real image that you have, the fat, and this layer is the serose and the epidermis, and I consider this when I measure with the sonography, so I only measure the fat, okay, like appears in that image. This is the muscle, all the muscle. It's very easy to recognize because of these white lines correspond to the fibers of the muscle, and the fat. In that case, we have a 4.94 millimeters, okay, in that point. In that particular case, that is the results, and we compare the results with the situation of puberty or not. And if you see the sows who has better body condition are on puberty, in compare with the sows who had a poor body condition. Okay, so in that case, the body condition has an influence in the puberty. The other method that we can use is to try to analyze the hormones. In that case, using a progesterone test. The progesterone test, if it's positive, the meaning of that is that we have a Corpora Lutea, and if we have a Corpora Lutea, it's because of in the past we have a follicles, we have a follicle phase. Okay, so the guilt in that case is on puberty. In that case, the red means that is not on puberty, and the white means that you have a Corpora Lutea. Here we can see here the ovary with a very, very small follicles, and we take samples in that animals and we confirm that guilt is no puberty. Completely different in that another case where in the sonography we can see the Corpora Lutea, and of course Corpora Lutea is producing progesterone and the result is positive. Okay, there is a very big difference between negative and positive. So the basal
situation is 2 nanograms per milliliter. This is the basal. And when we began to have a Corpora Lutea, 10 days after, you have 25 or 30 nanograms per milliliter, as happens in that study. That is not exactly of this clinical case, but it's only an example, the evolution of the nanograms of progesterone in that case. Okay, this is the hour after the ovulation, and as you can see here, 10 days later, we have 25 nanograms per milliliter, 10 days later of the ovulation, but just 4 days later, we have 4 to 5 nanograms per milliliter. So this is a good method, but you have to take samples, and sometimes it's not very easy to do that in farm. Obviously, it's easier check with a sonography. Of course, there is a relationship between the nanograms per milliliter in compare with puberty, as you can see here in that figure. And another thing that we did is send to the slaughterhouse that girls that is in non-puberty and check the ovaries. It's something that you can do in your companies. You only have to be clear the image of a puberty or no puberty animal. But the problem is that obviously you have to send to the slaughterhouse. So this is all the situation of the ovary in the along the cycle. This is a no puberty animal, and the situation changed. The follicles began to grow, and when the follicles has around 4-10 millimeters, the animal begin with the follicular phase, with the estrus. This is the name of this is a proestrus. The follicles continue growing and growing, and during this 3 phase, we have a clear estrus and immobility reflex. Okay, in that phase, the animal is ovulated. Around 70% of the total immobilate of the total follicular phase duration. Here we have a corpora hemorrhagica just after the ovulation, and the name of this phase is metaestrus. Here the guild of the sow or the sow can be on heat yet. Okay, because we have 30% of the time after the ovulation, the guild or the sow is going to be on heat. So we have to be careful with that. And after the Corpora hemorrhagica evolutionate very quickly and appears the Corpora Lutea. And the Luteal Phase begins here, and the length of the Luteal Phase is around 15 days. Okay. Here we have some examples or no puberty, with poor develop of the uterus, poor develop of the ovaries. This is one example. Another one, again the same that I explained before, with a very, very small horn of the uterus and sections. Okay, and different things. All very, very different in compare with puberty animals, with a very big uterus, in that case with a Corpora Lutea situation. Okay, so at the end we have 23 animals of 26 no puberty and 3 to 26 puberty. This is the results of the lab that are absolutely the same that the results that we had with the sonography on the farm. I insist that the sonography, the ultrasound, is a very, very powerful tool for diagnosis of the puberty. The consequences in the farm, as we are going to see now, the first insemination was around 8 months.
with 237 on average. So we are very, very close for some animals of the first cycle. And this is one of the reasons due to we have this big variability in the total bonus. Okay, we have a 67% of the farrowings are between 5 and 15 total bonds, and one of the reason of that could be that we are very close to the for some girls to the puberty moment. To try to analyze that, we check all the animals with 7 months and exactly with 208 days, okay? And we analyze in that case 660 gills, so all the animals of all the replacement of 1 year. And that is the result. Almost 20% of them are not puberty with 7 months. The meaning of that is that for this 20% of the animals, with high probability, the insemination is going to happen in the first cycle. And as you know, the first cycle is very poor in terms of ovulation rate. So we have to consider this, and this is the reason due to we have this big variability in the first farrowing, okay? 75% of them are puber, 1% are problems with anatomic are infantilism that we saw before, and during the summer we have a 7% of anoestrus. Okay, animals who are on puberty but the ovary is on anoestrus. Other symptoms that we had is the problems that we had with healthy, because of 30 to 60 days after entering the farm, we began to have problems with respiratory problems, as we are going to see in that video. In that case, with that dyspnea, very, very big dyspnea in this animal, very severe dyspnea. Or, as happened with that animal, with a very intense cough. Or with this another animal, this is a gill with almost 10 months, but with problems of cough too, and dyspnea, as you can see here. That animals never saw as an estrus, and during this period of time, she always was no puber. Okay, so could be that we had healthy problems around the puberty moment, and this is perhaps one of the reasons because of we have this 20% of the animals. Sorry. We sacrifice a couple of them to try to see what are the diagnoses for the animals. Because of most of the cases, we only try to take samples of blood or oral samples, and with the oral samples you can find everything. Okay, as you can see here, we have a mycoplasma urinis, pneumonia, actinobacillus, a pastoral etc. Okay, so we decided to sacrifice a couple of them, send to the lab the lungs, and try to see the lesions on the necropsy, and try to do a good differential diagnosis, and try to analyze what is the agent of this cough. As you can see here, we have these areas of bronchopneumonia hemorrhagica, the bronchopneumonia catarrhal areas. Okay, and we have this actinobacillus pneumoniae too in tonsils, but this is important. This is sometimes when we choose
grown the sample. So if you want to do a diagnosis, you never have to choose the tonsils. The tonsils is only to see if the animal is positive or negative for different agents. In that case, we know that in the tonsil we have the Actinobacillus pleuropneumoniae, but this Actinobacillus never was seen in the lungs. Obviously, the lessons are very typical. This is a necrotic and hemorrhagic pneumonia, and never we saw that lungs. Always we see this kind of lesions, the catarrhal lesions. So the diagnosis was that we had problems with Mycoplasma and with Pasteurella too. Okay. What were the actions? The first thing is we control all the gills by sonography with 30 weeks of age. I'm going to explain later that protocol. We don't check all of them, only the gills who don't show us an estrus. Okay, I'm going to explain you now. We began to work with the TC board twice a day, and not only with one. We use different TC boards. In that moment, for that farm, we have 8 TC boards. Just the moment to detect the no puberty the animals with 7 months, 30 weeks, we do a treatment with gonadotropins. Okay. And we send to the slaughterhouse all the gills who don't show us an estrus with 8 months after treatments, after put in contact with the boards, after work with them. Okay. And obviously, as happens in other farms, we use alternatives in the case to achieve the mating objective. Okay. As always, never we inseminate the gills just in the estrus, in the induced estrus, okay? Because of that estrus, their cycles are very poor in terms of quality of the eggs and in terms of ovulation rate. So we have to be careful with this point. Always we inseminate with no less than 34 weeks of age, in that case. And always we give them, independent of the body condition, we give them 15 days before the insemination, we give them a flushing, more feed. We began to vaccinate in the GDU for Mycoplasma pneumoniae 2 with 5 months of age, and we began to with early exposition, follow-up and treatment in case of coughing. So after we have the diagnosis clear, we wait to the first symptoms, and after the first symptoms we begin to treat. So we let them time for infection. Okay. Now I'm going to try to explain what we are doing in that farms, in other farms too, working with sonography. The first thing is very important to put in contact as soon as possible, at least with 6 months, the board with the gills, okay? Because of the stimulus of the boards is the most important for the puberty, okay? We have 2 things, the nutrition and the stimulus with the boards, okay? And we began with the heat detection, okay? There are different methods, put colors or write in a paper or cut the hair. There are different methods to know if that gill show us an estrus or not. Just with 7 months, we move these animals, the whole group, we move to the jails, include the animals who didn't show us an estrus. This is very important because of if you let these animals
who don't show us an estrus in group never show us. Okay, this is important to give them a solution. So we move all the group to the jails, and in the jails we wait 2-3 days because of or 5 days, because after these days a lot of gills show us an estrus. Okay, and so at the end, for instance, if we have 33 animals in a group, we have around 20% of them who didn't show us an estrus. Okay, never. And that animals, in that case, in that farm, between 6-10 animals, we check with ultrasound. Okay, so with 7 months, more or less, we check with ultrasound. If the animal is on puberty, we have 2 ways of thinking. Okay, it's possible that we had detection value because of the people, because of the moment, who never knows, or sometimes happens that the quality of the estrus is poor. This is more, I can see that problems more and more. Okay, I don't know why, and that problem is a very, very difficult to resolve. You are checking by sonography and you are follow the follicular dynamic. You see a ovary with follicles with 7 millimeters, and you think, okay, that gill or that sow must be on heat, and no, that sometimes happens that gills don't show us standing. Okay, and this is a very, very important problem and very difficult to resolve. The other case is that the gill is no puberty, and just in that moment, with 7 months, we treat with gonadotropins. We began with intense the stimulus with the TC pores, and after 30 days, if the gill don't show us an estrus, we send to the slaughtery, and it could be happen in only 1-2% of the animal. Okay, always the target must be less than 5%. If the gill show us a hit, we have to let this hit, because it's induced by gonadotropins, and we move with the rest of the animals to be inseminated in the second or in the third hit, depending on the situation of the farm, if you are in the target of the matings or not that week. Okay, so here you are, my protocol using sonography. Is very easy and very useful, and very, very important that you understand that you never have to let the problem animals behind. Okay, you have to give them a solution. Sometimes the solution is sent to the slaughtery. Sometimes you are likely the gills are in the production system. That is the results, or some examples of the results of the gonadotropins. In that case, we try to analyze what happened with gills, in puberty gills without gonadotropins and with gonadotropins, just with 7 months. We detect the impuberty with sonography, and some of them we do anything. We do not do anything, and some of them we treat it with gonadotropins. And this is the results in the control group, in the negative control group. The average of the detection by sonography and the hit was 14 days, and using gonadotropins we reduce less than the medium, and the average was 6 days with a statistical significant difference. And not only these ones, all of these methods to control this the impuberty give us these results. In 2017 we have total borns 40.6
and in 2018, and now we are growing and growing in that numbers, that figures, we have 1 piglet more. Why? Because of, in my personal opinion, because of we have the control of the animals who are inseminated in the first estrus. If you remember, we have more or less with 7 months, 20% of them, of the animals who first estrus was around around 8 months, and we don't have the control in these animals. So most of these animals are inseminated in the first estrus, and 20% is a big percentage, and this is the reason because of we had best results now. And if you see on the bottom the results in terms of farrowing rate using a control and gonadotropins in that animals, we have almost 90% of this group of no puberty animals achieve a farrow, and only 80% in the control group achieves a farrow. So it's very important to give them a solution, as I told you. Okay. Other things that we implemented was we increased the cleaning, the facilities and the quality, as you can see here in that couple of images. As I told you, now in the farm, remember it's a farm with 1,400 sows. We are using now 8 boars in different areas of the farm. It's very, very important that to have a very good boar. This is very important. And if you remember, in winter the facilities are not prepared, and then we try to adaptate for winters. If you see here in that image, this is the typical fattening in Spain in winter, where you use this method to reduce the volume of the facilities, and we copy this concept and try to adapt in the farms. And you can see here more or less the same. We reduce the volume of the facilities to improve the temperature. Okay. As always, I said, we don't have to forget the boars. Obviously, we have to maintain the correct temperature of the semen, and we have to check the boars because of as you can see in this couple of research. Here we have different boars with a very good quality in terms of live sperm. All of these animals have or give a doses with at least 1.5 millions of normal and good motile sperm, but the difference between them are very clear. So some of the boars have a good semen, but genetically they are not well prepared, and the fertility is variable. As you can see here, you have a boar with a 98% of farrowing rate, and another one with only 72, and the quality of the semen is good, and the total boars happens the same. You have a big variability between the boars, so we have to put the focus here, to put the focus always in the quality of the boars and the quality of the semen in terms of fertility and total boars directly of the boars. Okay. Sometimes or some stat center don't not use the sperm motility, and this is the reason of this is because of they say that if you have more than 66% of motility, there is a very small variability between the pregnant rate. So as you can see here, a motility of 94% in compare with 66%, the farrowing rate
was more or less the same. There is not any significant difference, as you can say. So that's only an example. Always we have to put the focus in the nutrition control, especially to control the body condition. I talk about this during the clinical case in different occasions, but it's very important, as you can see here in the example, that the volumes of the feed sometimes is different. As you can see here, on the same volume, the weight is completely different. So we have to have a look to the food that we have in the farms to check correctly the kilograms that we are give to the animals. Okay, and as always, it's better to use a specific nutritional condition or nutritional feed for gilts. Okay, not today is not enough to give them gestation food or lactation food. We can do the things better and give them a special and specific food for gilts. Okay. So the conclusions are that they work for the whole group, but also individually. So this is very important that not only to put the focus in the group, we have to put the focus especially in the individual. The sonography, as you can see, is very useful to control the puberty, and you don't need a very expensive machine. You can do that very easy. It's so easy. It's like a gestation sonography to see if the animal is pregnant or not. It's absolutely the same. Okay, so this is very, very interesting to use this method in the farms. The feeding and nutrition strategy is the key. If we control the amount, this is important, remember. Reduce the impact of the sanitary adaptations. Diagnostic precise times, as always I say. If you want to give to the farmer a good diagnosis, you need time. The stimulus of the board is very, very important. You have to have different boards with a very good quality boards. This is very important for reproduction. Choose some boards of good category. Control the fertility and prolificity of the boards if you can, independently from the seminal quality. We talk about this. Reduce the impact of the atmospheres and facilities. Again, the temperature in that case is very important too, in some situations more than in others. And more or less, that's the clinical case. As I said at the beginning of the case, for me the most important is to share with you the method, especially the method with the sonography, that I am absolutely sure that is going to be very useful for you in your farms. Thank you very much for attending the case, and see you soon. Спасибо вам большое всем, кто прослушал наши презентации. И сейчас мы с Антонио готовы для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ключевые вопросы готовы задать прямо сейчас. Hi, Antonio. Nice to meet you again. Hi, nice to meet you. My pleasure. Just 2 weeks passed, but it was like several days. Yeah. Yeah. Antonio, one of the questions what was in the first part, have you ever put attention on the illumination in the environment where gilts are kept? I think that we have some doubts in relation with what important is the illumination, the amount of lux that you need. It's a very, very complicated issue. In my personal opinion, and I take that opinion with other people in relation with reproduction, absolutely expert in all over the world, and nobody tell me a good answer in that point. And in my experience, is that is
there are other things more important than the illumination. Yeah. Окей. Таким образом, Антонио говорит, что он также задавал этот вопрос сам себе и многим экспертам в этой области, но ни единого такого конкретного ответа, чтобы сказать, сколько конкретно люминов должно быть, чтобы мы говорили о том, что этого достаточно, нету. И он говорит, что его мнение то, что есть намного более важные вещи, чем освещение в данном случае. Okay, and they're asking also, what about this amount of guilt that are never in puberty? How much is that from a whole amount of guilt? Depend on the age, but with 7 months, you can find between 20 and 15%. Of them are no puberty. Never. And we need to be ready to cool this guilt, right? No, you have to work with this guilt. And if you work with this and you work with gonadotropins, at the end you can find between 1 or 2%, no more. Oh wow, nice. Yeah, at the end of all of the, Окей. Сейчас я задала вопрос Антонио, вот тот, который звучал в первой части нашей презентации. Какое количество ремонтных свинок никогда не приходит в охоту вот от общей суммы ремонта, который мы вводим? И он ответил следующее, что на первом этапе мы можем ожидать около 15-20% ремонта, которые дадут проблемы. Ну, то есть нам понадобится дополнительная работа с ними, с гонадотропинами, с дополнительной работой с хряком, вот с УЗИ и так далее. Но с этих 15-20%, тех, которые никогда не придут в охоту, которых мы должны выбраковать, должно быть не более 2%. Согласны вы с этим? Напишите, пожалуйста. Yeah. Okay, Antonio, and again about illumination. Our customers write that almost always different genetics recommend about 200 lux for guilt. Is it okay for right. you? Yeah, it's perfect. That's right. So obviously you need illumination, but what I said is that perhaps we are putting the focus in the illumination, and there are others, reasons. That you have to work in it, And I have different tests without nothing of illumination, and with illumination, and with different looks, and there is not any significant difference between my batches. So I think. Yeah, sorry. Антония ответил на мой дополнительный вопрос о освещении, когда я запросила, должно ли это быть 200 люкс, как рекомендуют чаще всего разные производители генетики. Он сказал, что это очень хорошо, если будет 200 люкс, но из его опыта и поставленных экспериментов, даже если достигали этого процента, и он был как константа, все равно вот это количество животных, которых было нарушение в охоту, оно было таким же. То есть они не увидели разницы влияния освещения на вот это количество животных, которые все равно не приходят в охоту и с которым понадобится работа. Another question. Antonio? An example of this in relation with illumination, I'm going to explain you a problem that we have now in Spain with Iberian pigs. So Iberian pigs are in the south of Spain. We have many hours of sun during a lot of months during the year. And now in this month, in the farms, we have 70% of anoestrus. So it's not always in relation with illumination. So there is a genetic, and there is the seasons, and feed, and other things. Окей. Еще возвращаясь к вопросам освещения, Антонио говорит о
том, что сейчас в летний период времени, особенно что касается вопросов иберийской свинины, очень много освещения, более чем достаточно. Очень длинный световой день, и тем не менее у них такой же константный или даже сейчас больше вопросов с осеменением и наличием животных в анаэструсе. Так что его предположение, что, возможно, освещение не играет здесь такую ключевую роль, которую мы могли бы предполагать. One more question, Antonia. What about the duration of light day? So, for example, in Spain, you have long sunny days, right? Yeah. And maybe in some part of Russia or in other territories, we have very small sunny days. Is it also not important? Yeah, more than the duration of the sunny day, the important is if you are going to days with a lot of hours of sun or all the contrary, because at the end in April and in autumn, for instance in September, you have 2 days with the same hours of in a day of light. But in summer, or I mean in April, during the spring, you don't have any problems of anestrus, for instance, because of today you have 8 hours of light, and tomorrow you have 8 and 10 minutes more, and and in September happens all the contrary. You know what I mean. So yeah, so important. duration of light day is not so important. Yeah, it's most important that the duration. If you are to days with a lot of hours of light, or the contrary, what happened in spring or in autumn. So this is most important. That is difference. Yes, one day is okay, another day is not okay. Yeah. This is the reason, because of in July, the south began to have anestrus. This is because of the numbers of hours in a day is less than in the next day, and is less than in the next, and in the next, and in the next. And the south take this signal, Yeah. because it's like the winter is coming. Okay, I understand. Антония говорит, что здесь еще один важный момент – это не только тотальная длина светового дня, а изменение длины светового дня день ото дня. И вот когда мы видим повышение длины светового дня, это наоборот улучшает возможности прихода свинок в охоту. И наоборот, когда мы видим уменьшение длины светового дня, как, например, в осенний период, да, когда день этот было дольше, потом меньше, еще меньше и так далее, и это влияет вот как раз, вот это подает сигнал для животных о приходе или не приходе в охоту. Но вот если взять тотальную длину, то длина светового дня около 8 часов вполне достаточно для того, чтобы они нормально демонстрировали приход в охоту и приходили в нее. One more question. Are there any special kind of signs or symptoms of estrus that we can mention and to say that this is for sure sow in estrus? For example, like a red vulva or other reflexes. Yeah, the first symptoms are the swelling of the vulva. The color of the vulva changes a little bit, more red or reddish. And just at the beginning of the estrus, you can see some mucus in the vulva, and yes. the principal symptoms is that the standing of the sow. Здесь вот интересно, Антонио говорит о том, что первый симптом – это увеличение, покраснение вульвы, потом может выделяться слизь небольшая, потом вот они демонстрируют рефлекс неподвижности.
And our customer ask, and after all this kind of symptoms, they do not show estrus again. How we can work with that? Yeah, what happened with the quality of the estrus is that you can, or you are not able to see standing. This is yes, right. A big problem, and there is not a good solution for this. I recommend to evaluate the quality of the estrus, and for instance, I am trying to explain if I have time. I have a table with, for instance, 30 girls. Okay. Okay. And in the columns, this is in the rows, and in the columns you have the days of a month. 1, 2, 3, all the days of a month, and you have to give a zero number when you can see any symptom of estrus. You say 1 when you see reddish, you say 2 when you see reddish and a little swollen, you say 3, you put 3 when you have mucus, and you put 4 when you have all of this and standing. And then you can evaluate the quality of the estrus. How many of girls have 4? How many of girls have only 3? And you can you understand me more or less? So everybody needs to have such a table in their farm, right? Yes. And then you evaluate the quality of the estrus, and then you say, okay, if you have this problem, you have to inseminate when you see the 3, only with mucus. Perhaps you can see standing, but the sow or gill have a follicular phase inside. Okay, so standing is not as obvious as we need to know, right? Standing is the best situation, but if you if you don't see standing, then you have to inseminate in other moment, Окей. И касательно вопроса по тому, что не демонстрирует рефлекс неподвижности, правильно я вас поняла, да? Антония говорит о следующем, что очень важно иметь у себя такую постоянную таблицу, в которой вы отмечаете приход в охоту групп ремонтных свинок и количество из них, которые пришли в первую охоту, вы отметили, во вторую охоту отметили, там в третью и так далее. Если вы видите, что животное демонстрирует покоснение вульвы и демонстрирует выделение, да, мукус характерный, но при этом не попадает в этот, не демонстрирует рефлекс неподвижности, вы все равно должны осеменять это животное. То есть вот эти демонстрации, они несколько зависимы, и у определенного количества животных их может не быть. Но имейте в виду, что это животное может быть и в стадии развития хорошего фолликула, и это уже дает вот эти некоторые из симптомов дают нам указание на то, что осеменение может производиться. Напишите, пожалуйста, ответили ли мы на ваш вопрос, или можно еще что-то добавить. And one more question. Could we somehow mention the effect of mycotoxins on puberty of gilts and how we can differentiate it? To differentiate, of course, with sonography is a very good tool, or you have to take some serum samples to evaluate the Corpora Lutea. It's very typical that you have a Corpora Lutea persistence when you have mycotoxins, especially with DON. And DON. DON. Okay. Yeah. And this Corpora Lutea, the sow is always producing progesterone and never have a cycle, of course. And if you check with sonography this Corpora Lutea, then you can say, okay, with high probability we have a problem with mycotoxins. Or if you take samples and you run a test, this rapid test that you can buy now, and you can control this. But mycotoxins is something that you have to consider if you have a big problem of anestrus in gilts.
Окей. Теперь к вопросу о микотоксинах. Здесь был такой вопрос, как они могут влиять и как мы можем дифференцировать. И Антонио говорит нам следующее, что самое основное мы также можем использовать метод УЗИ. То есть когда мы будем проводить УЗИ и видеть, что животное находится в стадии наличия желтого тела, и мы визуализируем желтое тело в яичниках, то есть у них постоянно вроде бы как наличие прогестерон и не запускается цикл, то в таких случаях мы можем говорить о том, что здесь подозревается влияние микотоксинов, и это больше всего связано с микотоксином DON. И, конечно же, это может быть, и такой вариант возможен, но опять-таки именно использование УЗИ нам поможет в этом разобраться. Кроме того, можно сделать анализ на прогестерон, что тоже будет эффективным, либо же анализ на микотоксины. Okay, thank you. And what about toxicosis of zearalenone? Yeah, it's more or less the same. You have a estrogenous disease, in that case of zearalenone, and in that cases you are going to see some reddish vulva, but if you check with the sonography, you don't see follicular phase inside. So this is more the effect of the estrogens, and is more or less the same. No folliculars, right? No, Or small? no folliculars. No. Okay. You have symptoms of estrus, but no due to the estrogens of the gill. It's because of the, Что касается зераленона, очень похожая ситуация, и в этом случае мы будем не видеть совершенно развитие нормальных фолликулов нормального размера. Опять-таки по УЗИ это будет очень хорошо видно, и это тоже будет указывать на сбой цикла и на то, что не развивается нормальный фолликул для того, чтобы произвести осеменение. То есть в данном случае УЗИ также может быть полезное. Помимо, конечно же, анализов, которые мы делаем из корма. One of our customers write, great, now we will do sonography all the time. For have sure results. And one more question, what about early estrus or early puberty, about 25 weeks of age? Я сейчас задаю вопрос, который касался ранней охоты, около 25 недель жизни. What about it? There is some gills that have a very early estrus, and it's a good that point because of there is a very powerful effect in a pen. You know, if you have in the same group of gills, if the first estrus is delayed, the pen, all the pen delay the estrus, you know. But if you have in the same pen a couple of that gills with an early estrus, that helps you a lot for the rest of the group. So the effect of the pen. Of the pen. You know, if you have in a pen, if you have, you know, pen, no? Yeah, of course. Yeah. Okay, I don't know if if you have a pen with 10 gills, for instance, and you have an early estrus in a couple of them, with high probability, in that pen is going to be good. But if you have another one that never of that gills, with the same age, with the same, all the same, never show you an estrus, with high probability you are going to problem in that pen. So there is a very power effect of the pens. Okay, and if we will inseminate these gills so early, what will be the effect? The effect, mainly, the effect is the capacity that gill has in the farrowing for feeding. So the problem is the weight of the animal, that perhaps in the first estrus is going to be good in terms of numbers,
but in the second parity, they are going to have problems because of they don't feed properly, because they don't Oh, have the really? capacity, you know, So because in because first parity, they're gonna to have a normal amount of peaks? Yeah. In the first estrus, you are the number of peaks is going to be decreased, of course. But I suppose that you don't inseminate in the first estrus. You are going to Of wait course. to the second or to the third. Yes. Second and third estrus have the same numbers in terms or total runs. The name. Okay. But the capacity that the sow has for feeding during the farrowing is better in the third, because it's bigger, you know. I will translate because I will forget something. I'm kidding. I forget. Касательно раннего прихода в охоту, очень важный вопрос на самом деле, и что Антонио говорит в самом начале, это то, что некоторые мы можем замечать такие станки, и это может быть очень демонстративно, что конкретно в одном станке, вот где мы содержим ремонт накануне их осеменения, мы можем видеть то, что некоторые из них из одного станка начинают приходить в охоту довольно рано, неожидаемо рано, вот как писали, около 25 недель жизни. Не стоит этого пугаться, то есть это такая возможность существует, и это возможно зависимо от их кормления и в то же время от того, что начинают демонстрировать охоту одни животные, другие могут также продолжать демонстрировать такую раннюю охоту. Ни в коем случае, конечно же, не стоит осеменять в эту первую охоту, нужно их отметить и осеменять во вторую или в третью охоту, и тогда влияние на количество приплода, как вы писали, да, не будет. Мы получим нормальное количество поросят в помете, так как и нужно для этой генетики. Но в то же время это не совсем хороший вариант, и нужно отметить для себя, почему это произошло, когда это произошло, и какие выводы мы должны сделать. Особенно, что касается кормления, особенно, что касается изменения стратегии кормления. И это может дать ответ, почему так произошло. Но, конечно, это ненормально. Если вы увидите, например, вы планируете ввод определенного количества ремонта, и у вас там определенное количество станков с этим ремонтом, вы еще их не перемещали в индивидуальные станки, то есть они на периоде адаптации, да. И если мы видим по несколько животных в разных станках, здесь может быть вопрос. Почему так происходит? Конечно же, это нужно отметить, обязательно пропустить эту охоту, лучше следующую и осеменить на третью, чтобы это не отобразилось на количестве поросят, рожденных живыми от этого ремонта, потому что не в первую супоросность, но во вторую такие животные могут продемонстрировать проблемы. Okay. One more question, again about I will ask first about boars. On which percentage it will be decrease in detection of estrus if we will work with a boar twice than once, for example? There are different studies with respect to this, and you can save depending on if you are using the boars in a pen, then it's independent if you use one or two. But if the gills or if the sows are in a fence line, in a jail, then there is a difference of 20 days in terms of the first estrus in different studies, more or less, in average, 20 days to have the first estrus. So it's very important to do twice if you are working in a jail. But I want to tell you that it's not the same. Detect the estrus that stimulus. So this is a couple of things that you have to differentiate in our heads. Okay. One thing is to detect an estrus that is a few
minutes, for instance, you only detect the estrus in the mornings. Okay. Okay, but Yeah. in the afternoon you put there the boards, and you can go to do another thing, because of the boards is stimulated by himself. So the second one is just a stimulation. It's not important to detection. So you have to differentiate very good. Detection is one thing, and stimulation is another thing. You need more time for stimulation than for detection. So you can work with the boards in the morning for detection, and at the same time you are stimulation too. And in the afternoon you put there the boards and you go to do. Oh, really? So they're just walking in the narrow? Yeah. Okay. And no more than 1 hour. Okay. No more. No, because 30 minutes, 1 hour is enough for the boards. Not for the sows, but for the boards. For the boards, they began to be tired and they don't work properly. Poor boards. Tired in 1 hour. So it's much better 1 hour, but with intense, than to have the boards there a lot of hours. И касательно хорьков, Антония призывает нас отличать две вещи. Первое – это детекция, когда мы реально детектируем охоту. Это мы делаем утром, когда мы делаем одновременно стимуляцию и детекцию. Что касательно вот этой контакта с хорьком после обеда, да, или вечером, это работает исключительно как стимуляция. Это не работает как детекция. То есть нам не нужно в это время делать усилия, чтобы детектировать охоту. Мы запускаем хорька от получаса до часа, то есть это оптимальное время, когда он должен находиться там. И это работает исключительно как стимуляция, но не как детекция. Детектировать мы будем на следующий день, следующее утро. И это не добавляет работы, то есть это не является чем-то таким вспомогательным, что мы не можем сделать на ферме, но в то же время это дает колоссальный эффект в направлении необходимого количества стимуляции. Is it okay with boards we mentioned? And one more question about if the first estrus was detected, yes, and we see clear symptoms of puberty, but the next one not. What can be the reason for it? Yeah, in that case, you have a problem for estrus, obviously, and the treatment is more or less the same. The first, you have to be sure that you don't have a Corpora Lutea there. So you are not in a follicular phase. Sorry, in a luteal phase. So if you don't have a follicular phase, you have a problem of anoestrus, then the treatment is absolutely the same. Use gonadotropins. Okay. В таких случаях мы должны четко понимать, в какой фазе находится свинка. И опять-таки здесь может быть полезным УЗИ, да, чтобы отличить фолликулярную фазу от лютеиновой фазы. Но в то же время, опять-таки, здесь важна стимуляция в обязательном порядке, которая может решить этот вопрос, и работа с гонадотропинами, конечно же. Если животное продемонстрировало охоту единожды, это уже говорит о том, что оно готово к осеменению, мы можем его вводить в осеменение. Сейчас будет задача, когда осеменять. И вот эти вопросы нам может решить стимуляция правильная и использование гонадотропинов. It's something that with ultrasound you can see very, very easy, because you can see a very developed uterus, and the ovary is with follicles less than 4 millimeters, so it's easy to differentiate. So it will be luteinic phase, right? If the follicle is smaller than 4 millimeters. It's in an anoestrus situation. Follicles, you don't see Corpora Lutea, you only see follicles with less than 4 millimeters. И, конечно же, если будем использовать метод УЗИ, важно обратить внимание на размер фолликулов, которые в этом случае детектируются. И если это будет меньше 4 мм, то это, конечно же, аноэструс.
И в таком случае мы можем делать выводы о последующем осеменении. Скажите, пожалуйста, я ответила на все вопросы, потому что мне нелегко делать перевод, следить за тем, что говорит Антонио, и читать чат. Пожалуйста, если я не ответила на какие-то вопросы, задайте их сейчас, потому что буквально несколько минут у нас осталось с Антонио, потом у меня будет короткая презентация, но тем не менее, если еще не все, напишите. And one more question. At what time it's better to work with boars if the people work in a farm from 8 o'clock till 4 p.m., from 8 a.m. till 4 p.m.? What is a better time to work with boars? Pues to work is better to, for instance, after feeding and after to do the principal thing that you have to do around 9 in the morning, you can work in heat detection with the boars, and then you let the boars there for stimulation because your work is done, is the heat detection, and after in the afternoon, or in that case it's a very narrow period of time, but you can put the boards again at 3 or 2, and in that case only work the boards. You can do other things, you know. So we start early, for example, at 8 a.m. we are going to heat detection, right? Heat detection for half an hour, then let the boar for another half an hour. 1 hour more, and then repeat the board for stimulation at 2 or 3 o'clock. Yes, if you have problems. If you have problems of heat detection, if you don't have problems, perhaps you don't have to not need. Yeah. Okay. Касательно вопросов, какое время лучше всего проводить работу с хряком для детекции охоты и для стимуляции, Антонио рекомендует следующее. То есть начинаем как можно более раньше с утра, например, с 8 утра, да, там или близко к этому времени, и где-то полчаса используем на то, чтобы детектировать охоту. Потом еще на полчаса или на час оставляем хряка для стимуляции, можем заниматься чем-то другим в это время. Потом через некоторое время убираем хряка, ему нужно отдохнуть. И повторно, вот если учитывать ваш график описанный, да, до 4 вечера, то есть в 2 или в 3 часа, мы еще раз заводим хряка для стимуляции на час. То есть либо с 3 до 4, либо с 2 до 3 хряк находится со свинками для стимуляции охоты. Но опять-таки Антонио обращает внимание, что это в том случае, если у нас есть вопросы с приходом в охоту. Если же нет, то вся группа ремонтных свинок демонстрирует приход в охоту, нам можно сократить эти вмешательства до минимума. Some of people write that a boar could die in such a rhythm of life. Yeah, could be. But the most important here is differentiate the heat detection and the stimulation. There are two concepts different. Heat detection, yes. you need the person and the boar. And stimulation, you only need the boar. You know what I mean? Okay. Yes. И касательно ответа на этот вопрос, имейте в виду, что, во-первых, у вас могут быть разные хряки для таких целей. Во-вторых, имейте в виду, что одно – это детекция, второе – это стимуляция. То есть все должно быть нормально, вы этим временем управляете и сами решаете, на какое время проводить эти манипуляции. Но то, что это нужно делать дважды в день, наверное, здесь это самый важный момент. And one more question about hormones. Let me check it. Could we use Altranogest for all group of gilts and also for those who do not show estrus? And how these hormones could affect on genetical gilts, for example, gilts. Pure, I mean pure and genetic. Yeah. Pure lines.
It's now depending on the genetic, the hormones, and alternoges anyway, because of the alternoges is the best hormone that we have. It's very, very sure, works very, very good. Only you have to give them properly. And one of the things that you have to consider is that for that you need a ovary that is cycling or is working. In case of no puberty or in case of anoestrus, the alternogenesis doesn't work. Okay, so this is one of the points that is good to use the ultrasound, because of you have to be sure that that ovary is cycling, is working. Okay. And this animal is could be on puberty. The uterus is the right size, right? Yeah, and you have Corpora Lutea, or you have you are not in anoestrus. You know. Okay. Антония говорит, что альтронагест – это прекрасный вариант, это отличная возможность работы с гормонами, но в этом случае, опять-таки, мы должны быть уверены, что животное способное к осеменению, то есть оно половозрелое. Возвращаемся к тому, что было в презентации, да, когда с помощью УЗИ показывали, нужного ли размера матка у этого животного, какой диаметр сечения рога матки, то есть то, что она половозрелая или готова к осеменению, потому что в другом случае, опять-таки, этот гормон не поможет никак. Ну или же мы видим животное в фазе наличия желтого тела, да, и это также свидетельствует о том, что оно, да, способно к осеменению, конечно же, и мы можем использовать данный гормон. Но в случаях, когда эти свинки не находятся в стадии половозрелости, единственный возможный вариант – это, конечно, их выбраковка, и альтронагест в этом случае также не будет полезен. Okay, Antonia, thank you very much. I think that we finished with our questions. Oh no, one more question. One more small question. What about feeding for gilts? It was in your presentation, but maybe you can repeat. What is the main issues with the feeding of gilts before insemination? Feeding? Feeding. Feed, to feed. Yeah, to feed. That is, you have to increase around 15 days prior to the first insemination, the feed. This is very, very important, independent of the body condition of the gilt. Okay, this is very important, because the meaning that a good feeding have for the reproduction axis in the brain, it has a lot of power. So it's very, very important that the gilt recognize that she is feeding good. Okay. You know? Because the ovulation rate and the estrus is going to be much better. Okay. So, So here is the main task is that we increase the amount of feed before insemination, not decrease due to condition of body of this gilt, right? Yeah. Okay, that's right. And that we use a special gilt feed, right? Not a sow feed, not gestating feed, but a gilt feed, gilt recipients, or no? Well, if you can, it's better. If you can, it's better. But if you don't, much better lactation feed. Lactation feed. Yeah. If you don't have it, lactation. And sometimes gestation, but depending on the situation. But it's much better Окей. Касательно кормления ремонтных свинок звучал вопрос. Это наш последний вопрос сегодня. У кого еще есть вопросы, пожалуйста, пишите на мой email, откуда вы получали наше приглашение, и мы обязательно их раскроем в ближайшее время. Но сегодня уже около 2 часов мы с вами на связи. Спасибо большое всем, кто
продержался до этого времени. И ответ на вопрос про кормление. Антонио говорит, что ключевой момент в кормлении ремонтных свинок – это увеличение количества корма в последние 15 дней перед ожидаемым осеменением в нашем плане. Ни в коем случае не уменьшение. Что большая ошибка, когда мы хотим привести ремонт к кондиции и пытаемся уменьшить количество корма, если они вдруг имеют большее количество жира, нежели хотелось бы для этой генетики, то это приводит к обратному эффекту. Такие свинки не будут приходить в охоту. В этот момент нам нужно немножко забыть о кондиции и перед первым осеменением ремонта обязательно повышать количество корма для них. Это будет очень эффективным в том, чтобы они пришли в охоту. Что касается рецептов, конечно же, идеально это иметь рецепт отдельный для ремонта. Но если такого нет, лучше использовать корм для лактирующих свиноматок. Ну, если уж такой возможности нет, то хотя бы для супоросных. Но, тем не менее, здесь ключевой момент вот именно это увеличение количества, ни в коем случае не уменьшение, чтобы не было голодания вот ремонта, который есть. Еще возвращаясь к предыдущему вопросу, там, где был вопрос о чистых линиях генетических, Антонио заметил, что нет такой разницы между чистой генетической линией и различными комбинациями. То есть здесь работают общие правила. И вот это правило, что касается гормонов, или правило, что касается кормления, оно единое. Okay. So thank you, Antonio. Here we have all questions. Our customers just say thank you to us, and they will be very happy to repeat our seminars, webinars, and to ask you more questions. Anyway, thank you a lot for today's session. Yeah, it's absolutely pleasure to be with you today. Yeah. Me too, a lot. Very happy day for me. Yeah. Thank you so much. And hope to see you in future. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Спасибо, дорогие участники. Мне было очень приятно находиться сегодня с вами и разбирать такую нелегкую тему. Вот честно признаюсь вам, у меня возникло нереальное желание поработать с УЗИ. Я вот буквально обязательно в следующий свой визит на ферму обязательно займусь этим вопросом, потому что никогда я раньше не думала о том, что настолько может быть полезен этот инструмент, да, не только для определения супоросности, как мы привыкли это делать, но вот именно для того, чтобы детектировать животных, которые не могут прийти в охоту, которые не являются половозрелыми, и как можно быстрее их убрать со стада, для того, чтобы они не влияли на общие показатели продуктивности этого стада, и чтобы мы не искали причин там, где их нет, да, это очень рабочий, хороший инструмент. Я буду очень рада и благодарна, если вы попробуете этот инструмент как можно скорее и напишите мне на почту ваши впечатления об этом. Я уверена еще одно о том, что сегодня очень много было информации, информация была нелегкая, и, возможно, некоторые моменты мы упустили. Если у вас будет такая возможность, пожалуйста, пересмотрите видеозапись этого вебинара, определите такие острые моменты, которые нужно повторить или которые нужно еще обсудить, и задайте эти вопросы. Мы сейчас обращаемся, да, к лучшим экспертам в своей области. Сегодня мы имели возможность общаться с лучшим экспертом по репродукции свиней не только в Испании, откуда он родом и где он основную часть своей практики реализовывает, но это европейский эксперт, он делегат, дипломат и один из ключевых экспертов
по репродукции всего Европейского Союза и особенно объединения SPHM. Поэтому действительно его рекомендации могут быть значимыми для нас, и давайте их использовать. Я буду очень рада, если вы поделитесь своим опытом по УЗИ, и мы сможем вместе их обсудить. Теперь касательно наших следующих встреч. Сегодня у нас был такой практически очень детализированный вебинар касательно осеменения ремонтных свинок. И в следующей нашей встрече мы вернемся к более насущим проблемам, в том числе инфекционным. И сегодня я хочу сказать, что мы запланировали следующий вебинар ровно через неделю. Не через 2 недели, как это было в этом случае, а уже через неделю, то есть в следующий четверг, это будет 18 июня, у нас будет очень интересный вебинар. Там будет меньше технической части в виде презентации, больше будет нашей части в виде обсуждений. Мы коснемся вопросов иммунологии и инфекционной патологии у свиней и разберемся с причинами рождения мумификатов и малого количества поросят в гнездах, даже в тех случаях и стадах, где мы этого не должны были бы ожидать. А сейчас я говорю вам всем огромное спасибо. Спасибо за участие, за то, что были активны, задавали вопрос и оставались с нами. Обратная связь крайне важна, потому что, поверьте, очень нелегко говорить в камеру, не видеть вас, не слышать ваши отклики, не слышать вопросы. Поэтому, конечно же, мы будем продолжать дальше делать наши вебинары благодаря вашей обратной связи. Когда вы будете нам говорить о том, насколько это полезно, ценно и хотите ли вы в дальнейшем такой формат общения. А сейчас спасибо всем огромное и до следующих встреч. Всего хорошего. До свидания.